Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Frangu kuweza kuungana nao hivi sasa. Mimi ni Mashirima Kapombe. Basi moja kwa moja na kupeleka hadi huko Narok ambapo mazishi ya mwanasiasa mkongwe William Ole Ntimama yanaendelea. Hapo awali Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wengine wa siasa walikuwa wanatoa hotuba zao kuhusiana na maisha ya mwenda zake, lakini kwa sasa anayetoa matamshi ya mwisho ama usemi wa mwisho wa kutoa shukrani ni Ole Kamwaro ambaye ndio anaongea hivi sasa. Tusikize. Abayoga nagara yeta nabanda nagara inata mayana nejo kore na ndogi na jutiyo riyo nagara yage na jutiyo riyo teni bubada musene nyajo sina nona na mayana ndaya ngai. Asante sana mzee Kamwaro kwa kumaliza. Baba Askofu, tafadhali njoo mbele ndio ili tuendelee tukimaliza ratiba ya siku ya leo. Karibu sana Askofu. Basi hatuna mengine iliyobaki, sasa ni kupeleka mzee wetu mahali ambaye tutaenda kumlasa, na muongozo tutatoa ni kwamba wachungaji maaskofu hawa wataongoza, itafuatwa na jeneza polepole, na nafikiri msafara wa rais na wale viongozi waliokuja tuandamane pamoja na familia, na ni wachache tu naambiwa huko, si pahali pakubwa, ni wachache tu. Tunaomba si watu wote waje huko, wachache tuandamane pamoja ili tuende tumalize heshima ya mzee wetu na tuendelee kumpatia heshima kwa kujiheshimu sisi wenyewe. Asanteni sana. Basi tutaomba, simameni tuombe ili tuanze msafara huo. Na tuombe. Baba wa rehema, Mungu wetu, tunasema asante kwa sababu ya siku ya leo. Umekutusanya hapa ijapokuwa ni kwa njia usuni, lakini umeleta ushirika huu wa kila mmoja wetu katika taifa letu la Kenya na kutuunganisha kama taifa hata kwa ajili ya jambo hili. Na sasa tumemaliza, tuomba upendo iendelee kadumba pamoja nasi, na umoja wa nchi yetu ya Kenya iendelee kudhihirika na kuimarika, na Mungu tuongoze tuwe jamii moja, taifa moja ambayo itajenga nchi moja. Na sasa tutakapoenda sasa kulasa mwili wa mzee wetu ardhi kwa ardhi, Mungu tuongoze, na hasa yeye sasa umweke yeye mahali ambayo ulimtayarishia tangu alipoumbwa tumbo ya mama yake. Na sasa safari zetu zote za karibu na mbali, ubariki, utupe amani na usalama wako, na pendo lako iandamane nasi. Tuomba kwa imani kwa Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asanteni. Sasa tuanze msafara, tuelekee pale. Basi wananchi, tumemaliza kirishibare goleng nore nafasi natiante nde neikiti mikibuota abogi maisha wa familia kebuo orkutio mon na kera isienda emingwa olosholai nikijasho leng meramaya nendaipo. Naam, ni safari ya mwisho ya mwanasiasa mkongwe William Ole Ntimama aliyefariki mwanzoni mwa mwezi huu Septemba mosi, akiwa ndo mwili wake unapelekwa katika mahali ambapo atazikwa. Na kama alivyosema askofu hapo ni kuwa ni idadi ndogo tu ya watu ambao wataruhusiwa kufika katika eneo hilo, kwani sehemu hiyo ni ndogo. Lakini kama tunaweza kurejelea baadhi ya mambo ambayo yamezungumziwa na baadhi ya viongozi ambao wameweza kuhudhuria mazishi hayo, wa mwisho alikuwa amezungumza ni Rais Uhuru Kenyatta ambaye ametaja kuwa katika kabla ya kifo cha mzee Ntimama kuna mambo mengi ambayo alikuwa amezungumza na mwanasiasa huyo mkongwe, na mojawapo ilikuwa kuhusiana na kuhifadhi msitu wa Mau, na amesisitiza kwamba jambo hilo ni jambo ambalo watahakikisha kama serikali watatekeleza, na kama walivyokubaliana na Ntimama pamoja na wazee wengine kutoka jamii ya Wamasai ambao walikuwa na kikao nao kabla ya kifo cha Ntimama. Pia viongozi wengine ambao wameweza kuhudhuria ni pamoja na Rais mstaafu Daniel Arap Moi akiwa na mwanawe seneta wa Baringo Gideon Moi, pamoja na kiongozi wa CORD Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, wote wakiwa wanazungumzia yale ambao wanakumbuka kuhusiana na mwenda zake.
Lakini mbali na hayo, kuna mambo kadha wa kadha ambayo yametajwa, haswa kutolewa changamoto kwa serikali, haswa kutoka kwa viongozi hao wa upinzani, wakitaja kuwa itakuwa muhimu kwa heshima ya mwenda zake kuweza kutekeleza ile ripoti ya TJRC ambayo upinzani inahisi kwamba serikali imeweza kulegea katika kutekeleza mambo hayo. Hata hivyo, pia kulikuwa na wakati ambapo kulikuwa na siasa ambazo zilijitokeza kwenye hotuba za viongozi mbalimbali waliozungumza, mojawapo ikiwa kuhusiana na umoja, ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kusisitizia umoja wa jamii, sio tu ya Wamasai lakini pia taifa la Kenya. Pia ameweza kumsuta Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa CORD kuhusiana na kushughulika na chama chake na muungano wake, kwani Raila alikuwa ametaja kuwa kulikuwa na maswala kuhusiana na chama cha Jubilee, akisema kuwa katika mazungumzo yake ya mwisho na mwenda zake ni kuwa Ntimama alikuwa amesema kuwa hata ujiunga na Jubilee, lakini Uhuru akaweza kumsuta na kusema kuwa aweze kurekebisha upande wake na kuachana na maswala ya chama cha Jubilee ambacho kiliasisiwa wikendi iliyopita. Na basi mtazamaji, hayo ndio yamejiri huko Narok, ambapo shughuli ya kumzika William Ole Ntimama, mwanasiasa mkongwe wa taifa la Kenya, inaendelea hivi sasa. Lakini tukielekea kwengineko, katika swala lingine ambalo limegonga vichwa vya habari hii leo ni kuhusiana na vikao vya seneti ambavyo vinaendelea hivi sasa kuhusiana na kule kutokuwa na imani, jambo ambalo ni hoja iliyopitishwa na kaunti ya Nyeri kuhusiana na kutokuwa na imani na gavana Nderitu Gachagua, na ni vikao vinavyoendelea hivi sasa ambapo wakili wa gavana Gachagua Paul Wanyama atakuwa anaendelea kuhusiana na kumtetea mteja wake. Hebu tusikize. With the appointment of chief officers, under section 45. The governor shall nominate qualified and experienced county chief officers from amongst persons competitively sourced and recommended by the County Public Service Board. Number 2, with the approval of the County Assembly, appoint county chief officers. Have you seen a requirement under section 45 for 10 years experience in management and administration with respect to chief officers? Mr. Speaker, sir, there is what you call the... Could you answer my question first, Mr. Murithi, so you can explain? Mr. Speaker, the chief officer, being an office in public service, is guided by the scheme of service that guides the appointment of senior officers into public service. And the board has the mandate to set what are the minimum qualifications of any officer who applies to be a chief officer. And the board of the County Public Service of Nyeri did set the minimum requirements and qualifications. And those qualifications, I have said that they are, if not the same, similar. And I'm aware of the 10 years experience of administration and management for the appointment of a county secretary. Now, you're taking us through a lot of explanation, even when you ask a direct question. Now, the explanation you gave is that Madam County Secretary is qualified because she had been recruited as a chief officer. Now, are you aware when this matter became the subject of investigation by the County Assembly that the issue of her qualification with respect to the 10 years experience became an issue? Are you aware of that? Mr. Speaker, I have appeared before the Public Administration Committee of the County Assembly of Nyeri and explained in detail that the County Secretary's qualifications are set in a section that the lawyer has led to us, that the Chief Officer, Madam Alice Wachira, when she joined to be the Chief Officer, she had met all the requirements. And at the same time, by the time she was appointed to act as the County Secretary, she had met all the requirements required at that particular
section. Now, let me refer you to page 708. Honorable Senators, I'm referring the witness to the Assembly documents at page 708, volume 3. The report of this is the report of the County Assembly of Nyeri Legal Affairs Committee. And this is page 708. Mr. Mureithi, if you could. I do not have that document, Mr. Speaker. You can be assisted by your team. Page 708. Which page? Page 708. Volume 3, Honorable Senators. Mr. Speaker, I have the document. You have the document. Could you kindly turn to page 708? Yes, I'm there. Now, 708, there is a paragraph where reference is made to the chairperson of the board, which starts that the chairperson introduced the members of the committee and welcome the representative of the County Public Service Board to introduce themselves. The chairperson referred to the letter of 11th May, where they cited the issue and a deliberation was not within their jurisdiction under section 59. Are you aware of that invitation where the chairperson? Yes, I'm aware. And are you aware that there was a response that was given when that question was asked? Mr. Speaker, I'm aware. That the issue of qualification of a CS is not within the mandate of the County Public Service Board. Mr. Speaker, it's the first time I'm seeing the document before me from the Legal Accounts Committee, the legal committee of the County Assembly. I do recall very clearly that the issue that was raised before the board was whether the board was in a position to confirm whether or not the appointment of the acting county secretary falls within their mandate. And we categorically, Mr. Speaker, sir, very clearly said that the appointment of the county secretary is outside the purview of the board. Now, I just turn to page 712. This is the page, the paragraph 6, the one that makes reference to that there were no copies of testimonials which were provided to the committee to ascertain her academic qualifications and experience in administration and management. Now, you notice that there was a specific finding regarding the non-qualifications of the acting county secretary. Mr. As far Speaker, as this report of the Assembly is concerned. Mr. Speaker, I'm not aware because this report I have not read. It's just been put in front of me. And therefore, Mr. Speaker, I'm unable to comment because unless I'm given time to peruse and see what they said, then I can be able then to answer counsel effectively. Let's go then to the recommendation. Are you aware at page 714 that following that investigation, the Vice Chair, because you seem very ignorant about matters touching on the County Public Service Board, look at paragraph 6, where it stated that the County Public Service Board should appraise itself with the law and embrace the advisory role provided under section 59 of the County Government 2012 in the discharge of their mandate. Are you aware that a recommendation was in fact made directly concerning the County Public Service Board with respect to their mandate under section 59 Mr. Speaker, regarding this matter of the county secretary and the role that they had played? Mr. Speaker, sir, and the honorable senators, it is normal procedure that if a committee of the county assembly wants to communicate any matter to the board where it has appeared before it, it's only reasonable that they communicate in writing to the institution, because when they summoned us to go before them, they wrote to us. And therefore the findings of their deliberations ought to have been shared with the board
in writing. So you're saying that the board, despite appearing, was actually not even aware or did not come to know about the recommendations that were made with respect to the suitability of the county secretary to hold office. Mr. Speaker, Let me ask you, let me paraphrase it differently. Are you aware of a resolution that was subsequently made by the Assembly addressed to the governor, Mr. Speaker, making the recommendation that in fact the county secretary is not qualified and should in fact be relieved of her acting position as a county secretary? Are you aware of that? Mr. Speaker, sir, if the committee of the county assembly had required us to know what were their findings, we would have addressed the board. As I stand here, I am seeing their recommendations for the first time, Mr. Speaker. Okay. Let's turn to page 721 of that document. And this is my last question. Page 721, where you have just told us that only 3 chief officers are acting. And I want us to go through 721. Do you have a Mr. Richard Kuria Kimani acting in the Department of Finance? Mr. Speaker, Mr. Richard Kuria Kimani appeared before the board. Could you answer my question? I'm not asking you where he appeared. I am asking you, are you aware, as you've told us you're the acting chair of the Public Service Board, are you aware that there's a chief officer by the name Richard Kuria serving in an acting capacity? Mr. Speaker, sir, I am confirming that Mr. Richard Kuria Kimani is the head of finance and has appeared before the board and interviewed to be appointed as the director. And the board did find him suitable to be appointed to the role of director of finance. Well, Mr. Speaker, we'll take that to be the answer of this witness. I'm asking a very direct question, but the witness is deciding to prevaricate. Mr. Speaker, and he took an oath to tell this Senate the truth and nothing but the truth. It will be upon this Senate to make its judgment on these answers. But I'm asking very direct questions, but all we are being... Naam, ni vikao vya seneti hapo vikiwa vinazungumzia ama vinahoji masuala yaliyotajwa na bunge la kaunti ya Nyeri kuhusiana na hoja waliopitisha kuhusiana na kutokuwa na imani na gavana Nderitu Gachagua. Tutaweza kukuletea taarifa hiyo kamili katika taarifa zetu za baadaye, lakini kwa sasa tuelekee katika taarifa nyingine ambapo mahojiano ya kumtafuta jaji mkuu yaliendelea leo, ambapo msomi wa sheria Profesa Makao Mutua aliulizwa maswali yanayofungamana na ujuzi wake na jinsi atakavyoimarisha kitengo cha sheria endapo atakuwa rais wa mahakama. First, your documents indicate that you first registered as a law student at the University of Nairobi. How long did you last in that institution? Professor Magai, thank you for the compliment. You also have an impressive resume yourself, so I want to return the compliment. Thank you. I was a student at the University of Nairobi from 1979 to May 1981. Was that 2 years or 1 year? That was 2 years. 2 years. So you made it to second year of the Nairobi University curriculum? Actually, I almost finished my second year. But as fate would have it, I was, as some of you know, a student leader at the time. We organized students to protest the closing of political space, the denial of basic freedoms. We demanded that the state open up political competition and accord Kenyans basic human rights. Eventually, you graduated with the degree of Bachelor of Laws from the University of Dar es Salaam. Yes, I did.
So it is true to say that your basic qualifications in law are the LLB of the University of Dar es Salaam. I think that's correct to say. That's correct. Except Professor Mugabe, may just add that when I was expelled from Nairobi, I went into exile in Tanzania, and Professor Okoth Ogendo, the late Professor Okoth Ogendo, was kind enough to forward my transcripts to the University of Dar es Salaam for my first year, which I had completed. And those transcripts were then accepted by the University of Dar es Salaam in admitting me to the second year of the law school there in Dar es Salaam. So, in fact, I completed the second year of law school there and the third year of law school there in Dar es Salaam. Right. You got an LLB degree from the University of Dar es Salaam. Yes. Which was a course taught largely on the law of the United Republic of Tanzania. I think that is partly